Right, okay. So what is the importance of actually developing a spiritual life? මොකද්ද මේ spiritual life එකක් develop කරගැනීමේ තියෙන වැදගත්කම? Right, okay. Then අපි දකිනවා in the society we see actually a large amount of people sometimes commit various types of crimes, and also on the other hand actually they get addicted to various types of evil forces which operate in the society. සමාජයේ ක්‍රියාත්මක වන විවිධ evil forces කියලා කියන්නේ මේ නරක නපුරු බලවේග. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වීම. එතකොට අපි මේක විශාල වශයෙන් මේ සමාජයේ අපි දකිනවා මේක මේ ලොකු විනාශයක් මේ සමාජයේ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ කරනවා අපිට පේනවා. එතකොට අපි දැන් මේ වගේ පැත්තක් අපි දිනු කරලා තියාගත්තොත් අපිට අපේ ජීවිතේ අපි සාමාන්‍ය මේ ගත කරන ජීවිතය තුළ අපිට පුළුවන් නම් මේ ළමයින්ට ඊට පස්සේ සමාජයේ ඕනම කෙනෙකුට නේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වීම කියන එක අද ළමයි මහලු වැඩි හිටි කියලා ભેදයක් නැහැ. So there is no any difference whether the children or whether they are young people or whether they are old people. So everyone gets addicted to these various types of drugs. And also sometimes there are times that we don't understand whether what we do is correct or wrong. සමහර වෙලාවට අපි කරන දේවල් හරිද වැරදිද කියන කාරණා පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් නැති වෙලාවල් තියෙනවා. There are some situations that we do not have a proper idea whether what we do is correct or wrong. අපි කරන දේවල් හරිද වැරදිද කියලා නිසි අවබෝධයක් නැති අවස්ථාවල් තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවල වලත් අපිට මේක නිවැරදිව මේක නිශ්චය කරගන්න අපිට හරි වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ drug addiction වගේ දෙයක් ගත්තොත් if we take this drug addiction so it has become a huge menace in the society. So if somebody is addicted to these drugs in a certain family, the parents actually they start suffering an extreme amount. මේ දෙමාපියෝ හරියට චිත්ත පීඩාවට පත් වෙනවා තමන්ගේ දරුවෙක් මේ ඩ්‍රග්ස් වගේ දේවල් වලට ඇඩික්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ නිසා අපිට තේරෙනවා ඒ නිසා මේ තත්ත්වයට ඕන කෙනෙක් පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි නිතරම අපි කේන්ති යන මිනිස්සු. ඉතින් කේන්ති යන ස්වභාවයක් අපි තුල තියෙනවා. So we have a nature of getting angry and we can't say exactly at what point we will get angry. අපි කොයි වගේ කොයි අවස්ථාවක අපිට කේන්ති ආවිද කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහර ලාවට අපි කේන්ති යන අවස්ථාව. So if a certain point if we get angry up to an extreme level, sometimes we grab a certain stick or we grab a certain what called a knife or a sword or whatever the weapon that comes to us, we attack somebody, and sometimes a crime occurs, and as a result of that we will sometimes have to spend our lifetime in a prison. එතකොට සමහර ලාවට අපි නොහිතන සිද්ධියක් හින්දා ඒකට මුහුණ දීලා අපේ ජීවිතේ ඉතුරු කාලේ අපිට හිරගෙදරක ගත වෙන අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විතර අපි දැක්කා people during that struggle period අරගලේ කාලේ. So what happened in Nittawa area, so that some people got together and killed a certain person, but the law will work on them according to I think the normal criminal law. සාමාන්‍ය අපරාධ නීතිය යටතේ තමයි ඒගොල්ලන්ට දඬුවම් හම්බුනොත් එහෙම, so they will have to spend the rest of their lives, those people, in a prison. ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම හිරගෙදරක ගත කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට ඒකේ පීඩාවට පත් වෙන විශේෂයෙන්ම පවුලේ උදවිය. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කට්ටියගේ පවුලේ කට්ටිය ඉතින් දරුවෝ එහෙම ඉතින් කොච්චර දුක් වේදනේ. ඒ දරුවන්ට හිතට දැනෙන වේදනාව තමන්ගේ තාත්තා ගෙදර නැතිකොට වෙනදා අවසර අපයක් අරගෙන මොනවා හරි කණ්ඩ ටිකක් අරගෙන නේ වැඩි ඉවර වෙලා ගෙදරට එන තාත්තා ගෙදරට අවසර එන්නේ නැතිකොට ඒ පීඩාව දැනෙන්නේ දරුවන්ටනේ. So it is those children and the wives and their parents who suffer when people get entangled in this kind of crimes. මේ වගේ සිද්ධි වලට අපරාධ වලට සම්බන්ධ වුණාම ඒ වගේ හුඟක්ම මේකේ මේ අර විඳවීමට පෙළීමට ලක් වෙන්නේ ඒ පවුලේ සමාජිකයෝ. ඉතින් එතකොට ඊට අමතරව in addition to that actually these people have to earn also. දැන් හම්බ කරන්නත් එපේ. දැන් ගෙදර හම්බ කරන කෙනා මේ ගොඩක් වෙලාවට වාට පෙළඹෙන්නේ the person who is earning, or we call the breadwinner of the family. පවුලේ බරදරන එක්කෙනා breadwinner කියලා අපි කියනවා. එතකොට it is this breadwinner who is the most of the times who becomes the
responsible for these kind of and involved in this kind of activities. So in that kind of situations ඒ වගේ තත්ත්වයකදී ඇත්තටම the entire family becomes extremely helpless. ඊටමත් අසරණ වෙනවා ඒ පවුලේ යුද වේදී. ඒක නිසා අපි මොනවා හරි දෙයක් වුණාට පස්සේ අපි ඒ ගැන කතා කරනවට වඩා, so without speaking about something after the incident happened, but if we can actually develop an awareness in ourselves, අපි තුල අපිට පුළුවන් නම් දියුණු කරගන්න awareness එකක්, දැනුවත් භාවයක් beforehand, beforehand කියන්නේ කල්ලාතුව, in advance කියන්නේ කල්ලාතුව, so that you can protect yourself from getting involved in this kind of incidents. So මේ වගේ සිද්ධි වලට යෙදෙන්න තියෙන මග අවරව ගන්න පුළුවන්. අපිට සමහරවිට මේ රට ආදන්න බැරි වෙයි. හැබැයි අපේ ජීවිතය අපිට වටිනවා. So you should value your life and you should value your family members' lives. So we sometimes will not be able to make this country and take this country towards proper and correct path. හරි පාරකට ගන්න සමහර වෙලාවට බැරි වෙයි. ඉතින් ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා. So there are a lot of reasons for that. But actually the people are optimistic. මිනිස්සු ධනාත්මකව හිතනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මේකේ මේ තාමත් අර කඩාකප්පල්කාරී පිරිසකුත් ඉන්නවා. So there is a group in the society who always try to mess up the development projects and jeopardize the development of the country and try to create broils, randu ඇති කරන, ඊට පස්සේ who try to create conflicts in the country and also who try to create always problems. There is also such a group in the country. එහෙම පිරිසකුත් රටේ ඉන්නවා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා මේ අර කොරෝනා වසංගතය ආපු වෙලාව, at the time when that corona pandemic was spreading very fast all over the world, and hundreds of thousands of people were dying in countries like India වගේ රටවල මිනිස්සු ලක්ෂ ගණන් වලින් මැරෙනකොට. So our country fought a war against the pandemic. pandemic එකට විරුද්ධව අපේ රට යුද්ධයක් කරා. අපේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය, the medical staff and the personnel in the armed forces, යුද හමුදාවේ මහත්තුරු, ඊට පස්සේ the police forces, පොලිසියේ මහත්තුරු, ඒගොල්ලෝ හැමෝම එකතු වෙලා සාමූහිකව ලොකු කාර්යභාරයක් කරා අපි දැක්කා. So we saw with the guidance of the government, රජයේ පූර්ණ මගේ පෙන්වීම යටතේ. Because the president at that time, Ekvilavitu Jananpatuma, he gave priority to the lives of people. Ministry Jivita Araksha Kiri Pilimanda, priority to Duna, Evagema Egolo Atuma, that Terungarangidia, he understood, he had the good idea that the modes of income of a lot of people have been now stopped, and they have stopped. And as a result of that, actually they have the financial problems in their homes, in the homes. ගෙවල් වල මූල්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා එතුමා අවබෝධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ එතුමා he distributed 5,000 in cash to each and every family. හැම පවුලකටම රුපියල් 5,000 ගානේ එතුමා බෙදුවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අවස්ථා කීපයකදී ඒක මම හිතන්නේ දුන්නා. In several occasions he distributed that. So it's a huge thing. So we need to appreciate that kind of works, because whatever the politics they do, ඒගොල්ලෝගේ දේශපාලනය මොකක් වුණත් මේ මහජනයාට, මේ මිනිස්සුන්ට අමාරුම වෙලාවේ මම හිතන්නේ අමාරුම වෙලාවක ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ රුපියල් 5,000 කියන එක මේක මහමෙරක් වගේ වටිනවා. But there are also a certain group in the society who just bought liquor and just consume liquor for that money also. ඉතින් සමාජයේ යම් කොටසක් ඉන්නවා ඒකට මේ බෝතලේ අරගෙන ගාපු කට්ටිය උතියිද. ඉතින් ඒක ඒ මිනිස්සුන්ගේ වැඩක්. ඒක අපිට මුත් කියන්න බෑ. But so that is actually the weakness in the society. ඒක ඇවිල්ලා සමාජයේ එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන්ගේ තියෙන දුර්වලතා ඒවා. ඒවට අපි මුත් කියන්න බෑ. We can't say anything to those things. But actually he did that. එයා ඒක කළා. ඉතින් අපි ඒක කවුරුණත් ඒගේ දේශපාලනය වුණත් අපි ඒක අගය කළ යුතු දෙයක්. So because he understood the real difficulties of people and he took a decision to distribute the money to people, and so therefore actually, so that is something commendable and laudable. ඒක ඇවිල්ලා අපි ඒක ප්‍රශංසා කළ යුතු දෙයක්, and that we should appreciate that, and also we should admire that. ඒක අගය කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක admire කියන්නේ appreciate කියන්නේ අපි අගය කරනවා. එතකොට ඒ වෙලාවෙදී වගේ ඒ පැන්ඩෙමික් එකක් එක ෆයිට් කරන වෙලාවෙත්, at that time even actually fighting with that pandemic,
we saw actually අපි දැක්කා a certain group in the society, they were holding what called some kind of a strike, and they were demanding a salary hike. So the teachers. So I felt actually, how can these people do it? කොහොමද මේ මිනිස්සු මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ, මේ වගේ වෙලා කරනවා. They may have the what called the problems in the professions, but actually, so it was actually really not a time to do that. ඒක ඇත්තටම ඒ වැනි දෙයක් කළ යුතු කාලයක් නෙවෙයි, වකවානුවක් නෙවෙයි, because it's the crisis situation in the country. රට අර්බුදයක තියෙන වෙලාව. So as people of our country, so we need to understand that අපි ඒක තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට ඉතින් එහෙම අවබෝධයක් නැතුව ඉතින් අපිට එතන තේරෙනවා පටු අරමුණු තියෙන, so the certain group in the society who have narrow motives, who have been driven by narrow motives, are in the forefront of that strike and the picketing, and also that union the measures that they took to obtain their demands. So they are actually ඒගොල්ලෝගේ ඉල්ලීම් දිනා ගන්න ඒගොල්ලෝ ගත්ත ඒ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගනේ, the union measures. So කියන්නේ මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල. So they are actually, I don't think actually anyone would appreciate ඒවා කවුරු කතාගේ කරා කියලා හිතන්නේ. But the certain group who are driven by narrow motives was in the forefront of those the programs. ඒ වැඩසටහන් වල ඉස්සරහා මීට කට්ටිය බොහොම පටු අරමුණු ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන පිරිසක් හිටිය බව අපි දැක්කා. එතකොට ඉතින් එසේ නොවිය යුතුයි. ඉතින් මේක හැමදාම අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වයක්. So this is a situation that we see every time in our country. So this actually has always led to the country to further the jeopardy. So therefore මේ තවදුරටත් මේ රට අඩපණ කරන්න තමයි ඒවා හැම වෙලාවකම හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා so the way when people for whatever the question or whatever the problem, so when people come into the streets and when they shout slogans against the governments, so they have to have an idea ඒගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න ඕන that they should not destroy the public property. ඒගොල්ලෝ මේ රටේ මහජන දේපල විනාශ නොකළ යුතුයි කියන ඒ ස්ථාවරයේ ඉන්න ඕන. You should never just destroy the public property of this country. So the amount of public property destroyed because of these political turmoil and political crisis situations is actually the insurmountable. ඒකේ තාම විශාල ප්‍රමාණයක් මේ දේපල විනාශ කළා දිනවා අපේ ඉතිහාසය තුළ. So these have definitely the political instability definitely has the huge contribution of this the country stagnating in the same place. මේ රට දියුණු වෙන්නේ නැතුව එක තැන පල් වෙන සිද්ධියට ඒක විශාල දායකත්වයක් තියෙනවා මේ political instability කියන්නේ මේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය. So therefore people need to actually have some kind of patience especially when there's a crisis in the country. යම් අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක, මොකද every country has faced this kind of situation. For example, in 2008 actually we did not feel that. අපිට දැනුනේ නැහැ. නමුත් 2008 දී in England and in European countries they faced a huge crisis. විශාල අර්බුදයකට ආව මූල්‍ය පද්ධති බැංකුවට කඩා වැටිලා මේ ලොකු මූල්‍ය අර්බුදයක් ආවා බ්‍රිතාන්‍ය සහ යුරෝපා රටවල් වල ඇමරිකාවත් ඇතුළත්ව. Actually, so but they somehow they actually managed to go through that. ඒක හරහා ගමන් කරන්න ඒගොල්ලන්ට දක්ෂ වුණා ඒගොල්ලෝ. They did not come to the streets and they did not actually just try to change the governments, but they managed to settle the situation within the country, and they introduced new measures, and also it was actually they got a chance to think completely along new lines, and as a result of that finally actually they were able to somehow or other overcome the crisis situation. ඒ අර්බුදකාරී තත්ත්වය මිදෙන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා so we need to actually have
have a proper understanding about the problems actually in the country. So now we see actually there are a lot of problems in our country, but we need to have some kind of a patience, and also because this is our country, so the politics is actually it's always a game. So it's a game of politicians. So we need to understand how the country is moving forward, and if we see that actually the country is getting back to normal gradually, so we need to have actually as people, I think we need to have patience and wait and see what is going to happen in the future, because we can't expect an overnight solution to all these problems. Therefore, we should not be carried away by sometimes the things told on political stages. දේශපාලන වේදිකාවල සමහර කියන දේවල් අපි හින්දා අපි ඒවා වැඩි ඔලුවට ගන්න යන්න නරකයි, because they are telling those things to amass and also they increase the number of votes. ඒගොල්ලෝගේ ඡන්ද සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ. එතකොට එක පැතිවල, so when they go to Jaffna they say something else, and when they come to the down south they say something, and when they are in Kalam they say something, and when they go to the east they say another thing. නේ ඒගොල්ලෝ නැගෙනහිරට යනකොට එකක් කියනවා, උතුරට යනකොට තව එකක් කියනවා, බටහිරට තව එකක් කියනවා, දකුණට යනකොට තව එකක් කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ පළාතවල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඡන්ද ගන්න තමයි ඒක කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා people have to be very careful when you listen to these the speeches done in the political stages, and you should not be carried away, but you should be patient, and also actually you should analyze and classify these political slogans, and also the things told in the political stages, the speeches made by these politicians, especially on the political stages. මේ දේශපාලන වේදිකාවල දේශපාලකයෝ කියන කතා අහනකොට ටිකක් අපි ප්‍රවේශමෙන් අහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ.